I'll introduce Mr. Xavier Prats to you in case you haven't read the details. Mr. Prats is one of our patrons, we call it a governor in English, and he was formerly European Union Director General at the European Commission in Brussels for health and also for education and culture. And whilst managing health, he had in particular work on European responses to international health crises, such as Ebola, I think, and in education, modernizing education, training, mobility, and Erasmus. He was also presented with the Premio Internacional Joan Bach on behalf of the Teach First, the organization which works for a fair and good quality education for everybody across the world. And that's quite a big role now, and I'm sure Xavier will mention that. So we've agreed that Xavier is going to talk a little bit about some of the themes that interest us and which were actually reflected in the questions that you've been asking. And after a short introduction, which I think you're going to do in Spanish, is that right? Then questions, I will ask people specifically to ask their questions, which I've fed back to them, and I'll refer to that by number. Then you can ask it in the language you prefer. So, Xavier, without further ado, over to you. Hola, buenas tardes. Hello, everybody. Buenas tardes. Me piden que hable en español para la introducción. Bueno, gracias por estar aquí. Yo me incorporé al patronato de la escuela hace 3 años ya, porque me lo pidió Gabriel Ferraté. Y cualquier persona que sepa algo sobre educación, al menos en Cataluña, sabe que es probablemente la persona viva que más ha hecho por la educación en nuestro país. Y por tanto era difícil decirle que no, aparte de que tengo un interés personal por la educación. Y en esos 3 años he visto cómo ha funcionado la escuela, ¿no? Y cuál ha sido el comportamiento, cuál ha sido la dedicación. Y sobre todo ahora intento seguir y en la medida de lo posible, modestamente ayudar en esos momentos que son tan difíciles, no solo para la escuela, sino para sus profesores, para las familias y desde luego para los estudiantes, ¿no? No sé muy bien qué os interesa discutir. He visto que hay bastantes preguntas, todas pertinentes y generales. Lo que quería hacer quizás 2 o 3 palabras sobre lo que creo que son las tendencias y las implicaciones de la pandemia sobre la educación y lo que significa esto para la escuela, en términos, digamos, muy generales, para luego dar paso a una discusión que espero sea animada. Así que si tuviera que decir cuáles son 3 impactos de la pandemia sobre la educación, sobre el futuro de la educación, yo diría 3 cosas, ¿no? Una es que, como todos habéis visto, lo que ha sido la pandemia, sobre todo, es un curso acelerado de digitalización. Esto es cierto para toda nuestra sociedad, lo habéis visto en vuestras familias, en las casas, en la vida económica, ¿vale? Bueno, porque si hay un ámbito de nuestras vidas que es quizás el único que ha seguido durante tantos años aislado del mundo digital, es justamente la educación, ¿no? Y lo que vamos a ver ahora es que la educación digital no va a sustituir sin duda la educación tal como la conocemos, pero se va a convertir sin duda en un componente más importante de lo que es la pedagogía y el mundo de la educación. Y el segundo impacto es un riesgo importante que ya se está viendo sobre todo en países fuera de Europa, donde los sistemas de educación pública son débiles, un riesgo muy importante de aumento de las desigualdades, ¿no? Por razones evidentes, ¿no? La escuela es un igualador social, en cierta manera, y si hay menos presencia en la escuela, hay más riesgo de que otros factores, como son el origen familiar, como son las condiciones económicas, sean más importantes, ¿no? Así que un aumento de la desigualdad es un riesgo considerable. Y el tercero, y quizás más importante, es que con esta crisis, sobre todo para la salida de esta crisis, lo que va a ser más importante que nunca es el papel del profesor. Y esto por una razón muy sencilla, ¿no? No hay ninguna escuela ni ningún sistema educativo en ningún país del mundo que tenga una calidad mayor que la calidad de sus maestros y sus profesores. Así que eso es particularmente importante ahora porque, claro, todos hemos oído hablar desde siempre, desde hace muchos años, y más ahora, de que tenemos que dar a nuestros hijos una educación empática, que sea moderna, que sea inclusiva, que sea innovadora. Pero claro, alguien tiene que hacerlo esto. Y para poder hacerlo hace falta profesores que tengan la motivación, que tengan el apoyo, que tengan las capacidades, que tengan la formación necesaria.
Y por esto yo creo que uno de los elementos fundamentales que va a determinar el éxito de los sistemas educativos después del COVID-19 va a ser justamente la manera en que se apoyen, se formen y se dediquen sus profesores. Si es cierto estas tres tendencias, mayor digitalización, riesgo de desigualdades y mayor peso para el cuerpo enseñante, ¿qué significa para una escuela como la nuestra? Pues yo creo que significa tres cosas, ¿no? Una que es para mí muy importante, es que hay que ver lo que está haciendo por necesidad y por urgencia. La escuela, las familias en vuestras casas, los alumnos y los profesores, como respuesta de urgencia a la crisis del confinamiento de ahora, hay que verlo como algo, como una oportunidad permanente de mejorar la manera en que se aprende y se enseña. Y un ejemplo muy fácil, ¿no? La profesión de maestro generalmente es una profesión muy solitaria y sin embargo lo más importante para un maestro es la colaboración. Y si hay una experiencia seguramente que los profesores de nuestra escuela han experimentado de estos 2 meses, es la importancia de colaborar con ellos, entre ellos, con los alumnos y con los maestros. Así lo mismo, yo creo que todos os habéis visto obligados a participar más como familias en el trabajo de vuestros hijos y en el trabajo de la escuela. Esto seguramente se ha hecho en condiciones horribles y muy difíciles para todas las familias, pero el principio de una mayor implicación de padres, familias, estudiantes y colegio en el objetivo común, que es la educación de los hijos, es algo permanente y que no debe irse con la crisis. Esto como primer elemento. El segundo es que sí es cierto que pueden aumentar las desigualdades. Lo que eso significa es que hay que prestar más atención a los individuos y a las necesidades personales de cada estudiante, sobre todo a las necesidades emocionales, ¿no? Porque la pérdida de algún conocimiento, de alguna parte del currículum en estos meses pasados de confinamiento, es sin duda menos importante que la pérdida, sobre todo para niños pequeños, la pérdida del contacto emocional, de la presencia en la escuela, del contacto con otros niños y con los profesores, ¿no? Así que un énfasis en paliar el estrés personal, en una personalización de la educación, es, creo, una lección importante para el futuro. Y en tercer y último lugar, yo creo que lo que será determinante es el tener mayor confianza, mayor apoyo y mayor sustento del cuerpo enseñante de la escuela. Esto de cara al futuro, pero ¿cuál es ese futuro, no? Yo no soy médico de profesión, pero como decía Jonathan, me he ocupado de ser el director general de Salud en la Comisión Europea durante 3 años hasta el 2018. Y aparte de estar contento de no tener esa responsabilidad ahora, porque sería una gran responsabilidad y muy difícil de resolver, yo lo que sí he visto es unas cuantas cosas sobre lo que podemos esperar. Yo creo que hay, digamos, muy buenas posibilidades de que podamos volver a una escuela normal, es decir, a una escuela donde lo presencial sea la norma para el curso del año que viene. Esto parece lejos, pero en realidad, si eso se consigue, y creo que es muy probable que se consiga por el esfuerzo internacional que se está haciendo sobre el COVID, si eso se consigue será extraordinario, porque esto quiere decir que para entonces tendremos una vacuna eficaz y distribuida universalmente, y si esto se hace, será un proceso de una rapidez, desde luego, sin ningún precedente en la historia de la humanidad. Pero creo que hay muy buenas esperanzas de que esto sea así, lo cual significa que lo que es realmente importante es ver cómo llegamos desde hoy, cuando empezamos el desconfinamiento paulatinamente, hasta el final del curso que viene y cómo vamos a enfrentar el curso que viene. Y hay muchas preguntas sin respuesta, no solo para mí, sino para todo el mundo, pero yo creo que es muy probable y en todo caso así es como todos los organismos internacionales, todas las grandes escuelas, incluso las grandes universidades como Imperial College, por ejemplo, donde a veces colaboro, se están preparando para un escenario donde habrá una alternancia entre presencialidad y algún tipo de confinamiento o al menos de restricción parcial o total al movimiento de las personas, ¿no? Así que tenemos que enfrentarnos a un año académico 2020-2021 donde habrá que, con más experiencia, con más capacidad de previsión, con más tiempo y desde luego con mayores lecciones aprendidas, habrá que acostumbrarse a un año académico que no será
digamos, no será tan regular y tan tranquilo como lo sería normalmente, pero donde sí que se podrán afrontar, yo creo, mejor que este año con la emergencia que ha habido, los retos del año que viene. Pero no quiero entrar en detalles ni extenderme más sin saber qué es lo que os interesa discutir, y así quizás lo mejor es que os deje directamente la palabra para que podamos conversar. No sin antes agradeceros que tengáis un momento para esta discusión. Es en sí, como sabéis perfectamente, ¿no?, es una buena señal, ¿no?, que haya un número importante de padres que se sienten tan implicados, no en asistir a una charla conmigo, sino simplemente implicados con el futuro de la escuela, porque es también el futuro de sus hijos. So, shall I pass on to the first question, Xavier, which is from Jorge Ruiz. Jorge, hello. You have your question number one. Jorge is asking a question particularly about something which interests all of us, ultimately, is what happens to our children once they finish school? Where are they going? How is that going to start looking? Jorge, you can ask in Spanish or English, as you wish. En castellano, si no hay ningún problema. Bueno, yo realmente no sabía cuál era el objeto de esta reunión y no sabía si era tanto de presente como de futuro. A mí me interesa más el futuro. Yo soy licenciado químico, he hecho una carrera superior y cada vez entiendo menos el papel de la universidad a nivel de carreras superiores. Cada vez se está especializando más cada conocimiento, cada área de conocimiento, y entonces entiendo que el mundo será más a nivel de módulos y no habrá masa crítica para hacer esos módulos en los lugares, y supongo que será todo más a distancia. Y entonces, realmente, esta época yo creo que está adelantando toda esta evolución, ¿no? El hacer estudios sin tener que ir a la universidad, pero hacer módulos y cada uno que se vaya especializando. Entonces, quería tener una opinión que no fuese solamente una idea mía, sino si realmente el mundo va hacia allá, las carreras van a perder peso y los alumnos en el futuro van a estar aprendiendo continuamente sin parar, como estamos haciendo ya nosotros, y van a ir escogiendo sus especialidades. ¿Cómo cree que va a ser el futuro y cómo nos tenemos que preparar, o a los niños, cómo nos tenemos que preparar para ello? Sí, muchas gracias. Yo tampoco sabía si la reunión sería sobre el presente o el futuro. Lo vamos a descubrir ahora, ¿no?, con las preguntas. Muchas gracias. Yo, en una palabra, Jorge, yo creo que si puedo darle tú, tienes toda la razón, ¿no? Es decir, en el fondo, dicho de manera un poco brutal, la organización de las universidades son, digamos, el armisticio entre departamentos. Es decir, hay distintos departamentos que dominan las disciplinas, que tienen el canon sobre el currículum que hay que estudiar y que luchan por un espacio en un organigrama, ¿no? Esto es porque, en el fondo, las universidades, sobre todo en la Europa continental mediterránea, es decir, España, Portugal, Italia, Grecia, en el fondo las universidades son administraciones antes de ser centros de enseñanza, ¿no? Y siguen los incentivos, las restricciones y las limitaciones de una administración pública más que de un lugar donde se enseña y se aprende. Entonces, si miramos lo que debería ser la enseñanza, sin duda deberíamos ir hacia un mundo donde cuenta mucho menos el título, es decir, la disciplina académica convencional que has estudiado, y más el tipo de competencias que tienes. Y yo diría más la originalidad de las competencias que tienes, la manera en que se distinguen de otros y, sobre todo, lo interdisciplinarias que son. Entonces, interdisciplinariedad y modularidad es lo contrario del sistema universitario de nuestros países, desgraciadamente. No es siempre así. Hay sistemas, sobre todo en el mundo anglosajón, por todo tipo de razones, sobre todo la gobernanza de esos sistemas, pero también su origen de ingreso, porque dependen más del ingreso, o sea, de atraer estudiantes, que no simplemente del número de estudiantes que tengan en la enseñanza pública. En esos sistemas, pienso por ejemplo en Australia, la enseñanza ya está organizada esencialmente con una libertad extraordinaria de los alumnos de escoger un programa que no esté limitado por lo que dice el canon de un máster o de un BA, ¿no? Esto como consideración general. Y yo creo además que si hay que mirar en positivo esta crisis, es viendo que lo que hace esta crisis es convertir en posibles y reales cosas que parecían imposibles de realizar, al menos en una generación. La digitalización es un ejemplo, pero yo creo que también la gobernanza y la organización de la educación superior será otro, porque realmente no estamos preparando los jóvenes para su futuro, sino para nuestro pasado.
Y esto es, yo creo, un error que no es bueno que sigamos cometiendo. Si uno mira la manera en que en el mundo del trabajo, pero también en el mundo académico, se mira a los jóvenes a la hora de darles un empleo, se mira cada vez menos el título que tienen y cada vez más las competencias. Es decir, más interesante que un título de derecho es una combinación interesante entre derecho y medio ambiente, por ejemplo, o entre disciplinas que no son convencionalmente próximas. Y de hecho, si algo hemos aprendido, y usted seguro que lo sabe mejor que yo, si algo hemos aprendido de lo que es la innovación en nuestras sociedades tan complejas, es sobre todo juntar puntos de vista y disciplinas distintas bajo un mismo problema. Entonces, enseñar por problemas y no por disciplinas, una mayor interdisciplinaridad y perder la obsesión por un currículum determinado de una vez por todas y dejar más libertad es, yo creo, la esencia del futuro. Y esto me lleva a su pregunta sobre cómo preparar a los niños del futuro, ¿no? Hombre, es una contradicción decir que el futuro será incierto y luego saber cómo prepararlos, ¿no? Pero lo que sí podemos decir, yo creo, es dos cosas muy simples, ¿no? La primera es que lo que realmente es importante no es qué haces, sino hacerlo bien. Y para hacerlo bien hay que estar muy motivado. Y para estar motivado hay que asegurarse de que tu hijo realmente estudia lo que le interesa. Y no lo que parece hoy en día que va a ser una profesión de futuro el día de mañana, porque eso sí que no tenemos control. Así que animar a los hijos a la curiosidad intelectual, animar a los hijos a que sigan sus pasiones, a que se interesen por algo, sepan que eso cuesta esfuerzo, pero que el esfuerzo rinde resultados. Eso es lo único que podemos hacer para prepararlos para el futuro. Y en términos de estudios, probablemente es un poco aplicar lo mismo, es decir, animarles a que no se queden en la elección convencional entre las carreras tradicionales, si derecho o economía, que piensen en cuál sería una combinación interesante para ellos y que les dé una perspectiva distinta y una perspectiva nueva a un problema que puede ser un problema de siempre, ¿no? Eso es, yo creo, las 4 ideas, ¿no? Y otra cosa que me parece muy importante por la experiencia que yo tengo personal, pero también por la evidencia académica. Yo no sé si Jorge y Gemma tenéis niños o niñas, pero lo que sí os puedo decir es que... ¿Perdón? Sí, 3. O sea, lo que sí os puedo decir es que hay todavía en nuestras sociedades ¿cómo lo diría yo? No elementos legales, no elementos, digamos, simbólicos, pero sí elementos culturales que le quitan de manera extraordinaria a las niñas la confianza en sí mismas. Entonces, esto es fundamental, ¿eh? Porque piense usted que vivimos en una sociedad, mire, en Oxford hay señales de que se enseñaba en Oxford desde el siglo XII. Y sin embargo, hasta 1957, Oxford limitaba el porcentaje de estudiantes mujeres que podían entrar en la universidad para no perder la calidad de la enseñanza. Hoy sabemos que las mujeres tienen la capacidad intelectual idéntica estadísticamente a los hombres y la capacidad efectiva mayor, porque tienen mejores resultados a la entrada y a la salida de la universidad. Y sin embargo, hay una reticencia por parte de muchas niñas jóvenes, muchas chicas jóvenes, a estudiar carreras que se supone que son masculinas, carreras que requieren un esfuerzo. Y esto es totalmente una pérdida de talento inaceptable. Así que yo diría, enseñar a los niños a tener motivación, a creer que pueden hacer las cosas si les interesa, a buscar una disciplina que les apasione y, desde luego, si son niñas, que sepan que pueden hacerlo todo y que así como hay Pedro Sánchez y Emmanuel Macron, hay también Angela Merkel y la señora Ager en Nueva Zelanda, que lo están haciendo muy bien precisamente en la crisis en donde estamos ahora. Muchas gracias. Thank you. Thank you. Lorena Gazzola, can I ask you to ask question number 5, please, on behalf of your daughter? This is Lorena, who's a teacher at the school and a parent. We need your microphone. Just a moment. Vale. Hi. Posarem una miqueta en context, no? Li vaig comentar a la meva filla, que té 10 anys, una mica la vostra biografia, li vaig comentar, mira, tindré una reunió amb un senyor que era el jefe de totes les escoles de tota Europa.
I llavors tu, que ara que tens 10 anys, què t'agradaria preguntar-li amb aquest senyor? I llavors ella em va dir la part emocional que es va parlar una miqueta abans. El que li preocupava, el que volia saber, era si l'any que ve, al setembre o quan sigui, tornarà a veure tots els seus amiguets o anirà a classe només amb alguns d'ells, si faran encara classe online de videoconferència, una miqueta això era el que volia saber. Moltes gràcies. Això demostra que són els nens que fan les preguntes més pertinents, realment, no? Jo crec que, la seva filla, la teva filla, Lorena, segur que és una nena molt trempada i molt sana, no? Perquè el que vol és tornar a l'escola, tornar a fer vida amb els seus amics i amb els seus col·legues, que és realment el que han de fer els nens, i això vol dir que és una senyal d'integració, no? La resposta a la seva pregunta, a la primera pregunta, jo crec que sens dubte sí, no? Clar que veurà els seus companys. El que és possible és que no els vegi de la mateixa manera en què els ha vist aquest any. És a dir, que hi hagi d'haver algun tipus d'organització de les classes presencials per assegurar-se que no hi ha un contacte tan gran entre els nens que es converteixi en un risc important, no tan sols per ells, sinó per les seves famílies. Això es pot gestionar i crec que, de fet, l'escola nostra té un avantatge molt gran respecte a moltes altres. Dos avantatges. Una, només en termes d'espai. Té molt més espai físic l'escola que la immensa majoria de les escoles d'Espanya, sens dubte. Però, a més, com sabeu perfectament, i a mi em va impressionar molt quan ho vaig veure, l'escola, des del punt de vista arquitectònic, es va fer per uns arquitectes que sabien que això seria una escola. I, per tant, l'espai a la llum, al moviment, a l'expansió dels nens, és molt més adequat i molt més idoni que la majoria de les escoles que són un edifici tradicional i convencional. Llavors, jo crec que segur que l'escola podrà organitzar de manera eficaç, però, clar, la seva filla entendrà, jo crec, que no es podrà tindre la llibertat d'expressió i la llibertat d'empatia i de contacte que podia tenir en un altre curs. Sobre les coses online, home, jo crec que és realment extraordinari que a Europa, i en tot cas a Catalunya, i en tot cas a la nostra escola, segur que la gran majoria dels nens que venen a l'escola tenen contacte amb el digital diari, excepte quan s'estan educant. I jo crec que, malgrat la dificultat que representa aquesta espècie de sacudida que ha sigut la crisi del Covid-19, jo crec que això ens ha de fer reflexionar sobre com podríem utilitzar de manera positiva el potencial de l'educació online. Primer, perquè hi hagi més contactes entre el nen i els professors. Després, perquè els nens es puguin personalitzar més l'educació, perquè puguin apropar l'experiència de l'escola a la seva experiència quotidiana. O sigui, jo espero que la resposta a la tercera pregunta també serà que sí. És a dir, que sí que podrà tindre cursos online. Sí que segurament amb uns professors que jo sé que estan motivats i tenen ganes de treballar com els de l'escola nostra, segur que gràcies al digital, gràcies al Zoom, podrà tindre més contactes bilaterals amb la seva mestra del que tindria. Això no és per substituir l'escola presencial amb un ordenador, sinó per combinar les dues coses com fem en la nostra vida quotidiana sempre. Espero haver contestat a la seva pregunta. I si la seva filla té més preguntes, que m'escrigui. Li diré. Lorena. I segur que em resultarà molt més difícil contestar-li que amb ella fer-me la pregunta. Pues li diré. I'm sure you can do a Zoom sometime. I'm sure you can do a Zoom. Lorena, can I ask you to go on with your second question? Lorena's second question is more moving towards the health side of things. Sí, bueno, aquesta és on behalf of, disculpeu, si barrejo una mica el català i l'anglès, on behalf of my husband, que treballa aquí a la Rovira Virgili com a cap d'àrea, llavors està en el món acadèmic, una mica. I llavors l'observació que ell volia demanar era, donades les seves posicions com a director general de l'Educació i de la Salut de la Comissió Europea, si veu alguna relació entre el nivell educatiu de la població i la dificultat en el control i la gestió de la pandèmia i dels contagis per part d'alguns països, fent referència, per exemple, a Espanya i Itàlia contraposades a Grècia i Portugal o contraposades als països del nord. Aquesta era una mica la pregunta. En què contesto? En català, en castellà o en anglès? Would you like to do one in English now? All right.
Yeah. Well, how should I put this? I can see not a correlation between the educational level of citizens, but the educational level of policymakers. I think you know, if you look at the way countries have responded, there is a big difference. In those countries, there are not so many, but there are some countries where there have been a number of policymakers that have driven a response based on evidence, based on facts, and much more efficient than others. So I think that this is really the distinguishing factor. And it's not just how much they are capable of implementing a policy or designing it, is how much they are capable of communicating about it. There was a very recent analysis of the way in which Ohio, the US state, has responded to the pandemic. It has actually responded extremely well in terms of not so much how early confinement measures were introduced, but how well people have responded. And I think there's a very strong evidence that the main reason why this has happened so is the communication capacity of the Director General of the Health Department of Ohio State, a medical doctor who has been able to convey empathically the empowerment of citizens, the sense of urgency, the sense of hope, the rationality of the exercise, the importance of science. So these are the things that matter. And these are the things that at the end of the day determine how well a policy is introduced. And I can give you proof of that because, you know, in my experience, I mean, most countries have actually been taken by surprise, including epidemiologists have been taken by surprise by the speed in which the pandemic has expanded. Why? Because previous outbreaks of similar viruses, similar coronaviruses, for example, the SARS pandemic in 2003, similar episodes have been far, far slower and far easier to contain. So the only evidence scientists had was past experience, and past experience was more reassuring than the present outbreak. So I'm not shocked that many policymakers were simply taken by surprise and took a long time to act. For example, you know, many people ask, why didn't our government start confinement earlier? Well, you know, on paper, maybe it would have been possible. Certainly now we know it would have been a very good idea. But look at it this way. If now it is so difficult, now that we have, you know, 20,000 dead people in our country, it's still difficult to convince everybody they should wear a mask and not go out. Can you imagine convincing people to just stay at home and not go out before we had anybody dead in this country? So I'm not shocked at that. But what is, I think, important is that once we had this emergency situation, that policymakers actually do a good job in designing policies and communicating about them. And the big difference is this, is not how many, what is the percentage of people who have been at university in a country or not. The other factor, sorry for being so long, that has a certain correlation is two things, not so much the level of education, but, you know, cultural norms and cultural behavior. There are countries that are far more accustomed to trust public authorities and to follow public guidelines because the level of consensus in society is higher, mostly because societies are more homogeneous, for example, Sweden. And the other factor, as I'm sure you know very well, is that in some countries, there is a higher level than others of social isolation already in normal times because people simply leave their parents' home or simply live more in monoparental homes. So these are demographic and cultural circumstances which have a certain impact on the response to the crisis. But I don't think that the level of education of the population in itself is a very good indicator of this. And if you want even further proof of this, I'll give you another example that I find really very, very shocking. If there's one thing that this pandemic should teach us, is the importance of vaccination. And yet, if you look at the skepticism against vaccines in the population in Western Europe, what you see is that there is a direct correlation between the level of education and the level of skepticism. So the more educated you are in some countries, the more likely you are to be skeptical about vaccines.
And that tells you something about the importance of communication and not so much about the importance of education. Excellent, thank you. Pablo, following that question up, would you like to ask your question, please? Shall I read it? Yes. Yes. Okay, well, first of all, thank you for this opportunity. Thank you, Mr. Prats, for being there. It was quite a succinct and very cut to the chase introduction and guideline, if you will. Thank you, Jonathan, and all the staff at AIC. It's a pleasure to be here. My question reads as follows. I have it in here. Just allow me 1 sec. Here. Let me just give a little context. It says, given that there is, I would say, a big failure with big organizations like WHO, couldn't prevent this, couldn't foresee this quite well. Also the EU, to cope with this coronavirus crisis in time. So in the light of such failures, do you, Mr. Prats, foresee any change in the direction of a more local and decentralized and perhaps market-based solution in the education industry? And if not, why? Let me just provide more context. I mean, you talk about equality, for instance, or inequality of opportunities. What I see is, you know, the educational system is going like very much homogeneous. And when you have a lot of homogeneity, what you lack is competition. And I would say AIC stands out among, you know, many run-of-the-mill or whatever you call it institutions that cannot stand out. So I would like to see more AICs in the future. Do you see that? Do you foresee that? Can you see that happen in this context? Are we going precisely in the other way? Thank you. Thank you. Well, in my view, the failure of international, but also national organizations has not been so much the fact that they didn't foresee this crisis, but that they didn't do anything about it. And the reason for this, what is the reason for this? Is that policymakers have a big difficulty dealing with one particular kind of problem, which is the problems that are important, but not immediate. Because, the problems that are important and immediate, such as the crisis now, you deal with it because you have no choice. The problems that are not important but immediate, you also deal with them because they are on your desk right now. The difficulty is to draw the consequences from what everybody knew extremely well, which is that a pandemic like this one could happen, would happen eventually, and therefore a few tiny things should be done. The most important one is to have a strategic reserve of medical protection equipment. For example, masks. There was, after the SARS outbreak in 2003, there were many studies and many reports and many recommendations, and they all coincided in a few things. One of them was, let's have a strategic reserve for this. And some countries did get those reserves a few years ago, but then somehow they were used for other purposes. So I think that the challenge in policy is not so much that you don't see something coming. It's not so much that you're a big, faraway organization. It's that it's extremely difficult to act on something where there's no immediate political pressure. You need to be really a very, very thorough statesman, or to have a very authoritarian regime, because then you can take decisions like that without going through public opinion. And I'm not sure that is a good solution. So I think this is the challenge. So if this is a challenge, what is the solution? Or rather, will we learn a lesson? And what lesson we should learn? Well, I think that, in my view, while I understand the importance of, let's say, adapting issues at local level, I think that the main lesson of this crisis is not that we need more decentralized action, but that we need global governance. Because, if there is something that is clear from this crisis, is that something that starts in Wuhan ends up in Kansas in a few weeks. And there's no way this pandemic will die if it's still alive in one country. So this is, I think, a very powerful message that just as we have been able to have NATO is a pooling of resources and authority for military purposes. You may like it or don't like it, but that's what it is. OPEP is a cartel for organization and management of the production of oil.
You may question the motivations, but it just proves that it's possible. So if it's possible to organize the world in the way it produces oil, why not organize the world in the way it produces gas, masks, or prevention equipment? So I think that is the challenge. And the main reason for the failure of WHO is that it is just like any other United Nations organization, an extremely bureaucratic institution that has no implementation and management capacity. It is a normative institution. It can tell you how much salt or sugar people should eat, but it cannot actually implement a policy. So I think that, contrary to what some may think, the lesson I hope we will learn is that pandemics like this in our global world require a global answer. And I can see some signs that this will happen. For example, as you may have seen, there is now a coalition of powers to have a joint research effort for a vaccine that has just managed to get together 7 billion euro in 24 hours. So I think that this is something where we will be going. Now, is there scope for doing more things at decentralized level? Well, certainly yes. This is by a stronger empowerment of civil society. And I feel about this very strongly because after living and working for a long time for a big multilateral organization like the European Union, I now work for a global NGO in education. Teach for All is in 53 countries all over the world. And if there's something I have learned from Teach for All is that first we have in every country a fantastic generation of brilliant young people who are willing to do something for their country through education. And that the problems of development cooperation will not be solved without the people on the ground. So that's a challenge for major organizations as much as for civil society, but this is, I think, the direction in which we should be going. I don't know if I'm answering your question. Yeah, I suppose to some extent, yeah, thank you. But tell me about the other extent. What is it that I haven't answered? Well, you talk about Ohio as an example. I mean, seemingly there is a great deal of heterogeneity, in the United States. If you go for the good for all solution, you're gonna be crashing your head against the wall because different states will require a different approach, a different solution, right? Different levels of confinement, perhaps. How are you supposed to control everything? Like if you were a puppet master, something like that. To me, it sounds like if you just let to some extent the market to work and work out a solution, we're going to get much faster, a much faster solution, much faster vaccine, so on and so forth. I don't know. Well, my view, yeah. Yeah, I take your point. This is a very long debate about state versus market. I don't think there's a contradiction between the two. First, I don't think that having a national strategy, for example, for the US on vaccination or on COVID-19 means necessarily that you have to micromanage what happens in Akron, Ohio. But that doesn't take away the need for a coherent approach because the people in Akron, Ohio may have different needs than the people from Arkansas. They travel to Arkansas too. So I think it's a matter of balancing the two. And then I don't believe that the market is innovative and public sector isn't. I think that it depends. And I don't know if you are familiar, there's a fantastic economist, and I mean fantastic because she speaks like a human being and writes like a human being, called Mariana Mazzucato, who wrote a very interesting book a few years ago called The Entrepreneurial State. And the case she makes is that the most symbolic and representative great inventions of the private sector of the market in the 21st century, namely technology, have been possible only because there was a fundamental investment by public authorities in publicly funded research. So I think that the future for our societies is an intelligent combination of public incentives to private initiative. And unfortunately, this does not allow for a simple black and white answer, should we leave it to the market, should we leave it to the state?
And unfortunately, there's no easy solutions to complex problems, and we have to live with that. Thank you. Thank you. Thank you very much. Let me come back down to our local level. I have a question here from Isabel Robish, but I don't think she's here. Isabel. Hi, Isabel. Would you like to ask your question number 4, please? There you are. Now Okay. I'm on. Do you hear me? Yes, that's right. Hello. Nice to meet you. Yeah, I see that the development within Europe of reopening the schools is different in every country, and I do understand that it depends on a lot of factors. Nevertheless, I'm a bit in doubt about what is currently done and thought for Spain. What criteria do they want to apply to reopen school, and how comes that they have taken the decision not to do it until September when depending on every region, it could maybe be earlier. We have me, for example, as parent, I'm fully interested to help my child to follow the school, but we have a conciliación de familia y trabajo problem here, no? In English or? Whatever. What's best for you? I don't know. I mean, English is fine. If questions in English, then fine. Okay. Yeah. Thanks a lot. Yeah. Well, let me say this. The simple truth is that governments everywhere don't know very well what to do. Why? Because there are 2 very important variables that nobody knows well. One is the behavior of the virus with deconfinement, and the other is the behavior of people, the level of compliance. So I think that this is why you see so many different responses, not just in terms of timing of opening up schools, but also the kinds of restrictions. In some countries, lower secondary students go to school, upper don't, etc. So that depends on the mix of considerations. So first, the guess about what the virus will do. Secondly, the guess about how populations will behave, but also other considerations that have nothing to do with health, but are equally important, which is exactly as you said, what you do with families that have to reconcile their private life and school and work. So this is the explanation as to why there is so much diversity in actions and so much confusion, but also differences in starting points, because some countries have gone pretty far in terms of infection before they started to introduce measures, and some less. In Europe, for example, Austria is in an extremely good position compared to other countries, so they're opening more. Same thing for Denmark. So I think that it's very difficult to give a single answer, and definitely I understand that people may want to have a quantified indicator, so how many deaths or etc. But I don't think that would be reasonable because numbers like that don't mean much. As a matter of fact, even blunt comparisons between numbers of infections, hospitalizations, or deaths between countries don't make much sense because they count them so differently. So, and definitely, as we said in the other question, definitely this is one area where local circumstances have to play a role, because in different parts of one country, and never mind different countries, the baseline from the starting point is a different one. So to a great extent, what really matters most is not the day you open, how much you open, but what you do afterwards. So how well prepared you are to react if there is a problem. This is why so many countries are rightly insisting on having a very high number of tests ready before you start opening, because the test will allow you to monitor the situation better. I think that, I must say, maybe it's personal experience, but, I sympathize with those who have to take these very difficult decisions everywhere. I'll give you an example. I mean, if you ask, what is the priority, health or the economy? I think everybody will answer health. But if you ask it the same question another way, say, should we wait until there is not one single infected person
before we open up our economies? I think the answer is also going to be no. So finding the right balance within that bracket is really very difficult. So what does this mean for us and for the school? I think, well, we have to navigate the time between now and June. Here, for next year, what I think is really important is to make sure that the school, as I know they are working already very hard on that the school is prepared to deal with a varying situation. I guess you have heard the expression guacamole? Guacamole is a game that you see for kids where you have different holes and a little puppet comes up. And the game consists in shooting down the puppet as it comes up. So we will be living in a guacamole academic year next year, where it's very likely that because confinement measures will be relaxed, there'll be a relapse in infections. And therefore, you'll have to go back and forth. And the most important thing is that there is a clear sense in the school that whatever we're going to do next year is going to be a partnership between the school, the teachers, the families, and the students. If this is the way we look at it, and I know for a fact that this is the way the school looks at it, and I hope that this is a common feeling. I don't know you, I don't know the families, but if this is the spirit in which we look at next year, then I'm sure that things will be much easier. For example, as to, I don't think that the measures that will be taken necessarily have to be the same for everybody in the school, for example. I'm sure the school can find ways to be more flexible with some students and parents and others. So I think that, we are in the school, we are in this together. And this is the only way, I think, to deal with a year next year, which is going to be difficult for everyone. I do think that because of the nature of the school, because of its education model, and what I see in the attitude of the many teachers of the school I know, I think the school is much better placed than most schools I can think of to deal with what is coming for next year, and to do so in a way that in the end is beneficiary for students. I think that, I am pretty sure that what is now a very difficult struggle for parents and students in the school can result in a year's time in a much more efficient and much more outcome-based pedagogical school next year. It's just that it's difficult to get there. It's difficult to get there. Isabel, you wanted to ask another question. We're getting to the end of our time, and this is a very practical question about the school. Can you ask your question number 9, Isabel, then? Yeah, well, I know that the school is very into this Socrates education model, and I would like to know a bit more in detail how this is different to other schools in general. The web page is very marketing words and making it attractive, but I don't see a real example or how it works in the everyday life. From your angle as a patron, of course, because always remember that governors govern and managers manage. Okay. But nevertheless, Mr. Prats. Yeah. I mean, first of all, I mean, you're right. Huh? I mean, it's very easy to say nice lyrical words about education. Everybody can do that and put it on the webpage. I started, I think, today by saying that I joined the school board because Gabriel Ferrate asked me. And I mean, if you want a simple answer to your question, this is it. Huh? I mean, Ferrate is an extraordinary man. Remember, he's the guy who realized when nobody thought about this, that the internet would be important for education. And he realized this in 1995, which is when the Open University was created. I have very little doubt that a model conceived by Gabriel Ferrate is not an excellent model. That was my starting point, and that's why I joined the board. But then I've seen the school work, and I think that the way it looks at the students, the way it looks at the student development, and the way it looks at its teachers as agents for change,
I think it makes it really exceptional compared to others. Let me also say that because the school is a private school, but a non-profit private school, that gives you, I think, a very good guarantee of quality. Why? If it was just a public school, first, it would be very limited in the choice of teachers, because as you know very well, in a public system, if you are a principal, you don't choose the teachers you have. And secondly, it would be far more limited by the administrative rules running public administration, which doesn't mean that you don't have dedicated, fantastic teachers in public schools too. And if you had a for-profit private school, legitimate as it may be, you could think reasonably that profit might drive the actions of the school. The EIC doesn't have those incentives. It is motivated by people who want to use education to make better adults. And I think that, this is in the end what you really need for an outstanding school. And what I've seen from the several times I've visited the school, from what I've discussed with the school, I must say, to put it very simply, if you ask me, would you put your children in the school? I'd say yes. Thank you. We have 4 minutes. If anybody else would like to ask a follow-up question to that, just raise your hand or click hand up. We just have a little bit of time for another question. Anybody to ask a question? Jorge. Hello, I come back again. Hi. I understand that the present is very important, but I continue thinking on the future because it is the objective that we are looking for. Hablarás en castellano si quieres. Ah, mejor, sí. Y hablando, antes hemos comentado, y lo digo porque para mí es algo importante, el tema de los talentos, y que tenemos que, hemos hablado de que tenemos que detectar los talentos de cada niño para que ellos puedan ir escogiendo su camino y no carreras, sino motivaciones. Entonces, durante todo este periodo, yo veo que el EIC, al final, en algunas ocasiones, está acabando intenta salir del método tradicional, pero le cuesta, lógicamente, porque estamos hay unas normativas y hay unos objetivos de país, pero veo que seguimos trabajando por asignaturas, veo que no estamos, como comentábamos antes, trabajando en resolver problemas. Y entonces, ¿qué se va a hacer en todo este periodo para poder trabajar en detectar los talentos de los alumnos, sobre todo que ellos detecten sus talentos? Para los que hay niños que no saben, saben lo que les gusta. Para mí el problema que teníamos en nuestra época era, vas a acabar el colegio, tienes que elegir una carrera y dices, no sé qué escoger. Entonces es difícil, pero claro, para mí ya el problema no es escoger una carrera. Ahora el tema es saber cómo eres tú y investigar hacia dónde quieres dirigir tu vida. Luego ya verás si trabajas por ahí o no. Entonces, ¿qué vamos a hacer desde el EIC para ir detectando, o qué se puede hacer, y también ahora que estamos a distancia y demás, para que los niños vayan detectando cómo son, y los padres, qué podemos hacer para trabajar todo en este ámbito? Sí, hay otra diferencia entre hoy y el pasado, ¿no? Y es que hoy sabemos que cuando eliges una carrera, si te equivocas no importa. Es decir, junto con esta visión de estudiar una carrera porque la carrera corresponde a un empleo y que el empleo va a ser seguro y que no tienes que preocuparte por, digamos, actualizar tus conocimientos porque lo que adquieres en la universidad valdrá para siempre. Esto que no existe, ya no existe, yo creo que no existía nunca, pero en todo caso que ya no es válido hoy, iba acompañado con una idea de progresión lineal que daba muy poco espacio, no solo para el talento, sino también para la iniciativa individual. Entonces, entiendo la ansiedad de los padres sobre las preguntas que me haces, ¿no? Pero también hay que verlo de otra manera, ¿no? Y es que si tu hijo o tu hija no sabe lo que quiere hacer y empieza a estudiar algo y luego resulta que no es lo que le gusta o que quiere dejar de estudiar y pasar un año haciendo trekking en Australia, eso es fantástico probablemente para su madurez. Y no tenemos que tener ansiedad sobre la consecución de un título como símbolo
y señal para un empleador de que es una persona disciplinada que sabe seguir instrucciones de una universidad. Entonces, yo creo que quizás, y sé que es difícil cuando se trata de tus hijos, pero digamos que creo que una de las ventajas de la época en que vivimos es que podemos estar más relajados sobre lo que puede hacer una individualidad y lo que puede ser una persona. Y luego sobre cómo ayudar a nuestros hijos. Yo no tengo el gusto de conoceros ni de conocer a tus hijos, pero después de esa conversación yo me siento bastante tranquilo sobre tus hijos, ¿no? Porque sé que tienes la preocupación porque sean felices, porque encuentren lo que quieran, porque les interese la cultura, porque se den cuenta de que la incultura, eso sí que es una forma de confinamiento, ¿no? La incultura es un confinamiento dentro de ti mismo, ¿no? Y una cárcel más que estar en casa. Entonces, esto, si un niño tiene la suerte de tener padres que han entendido esto y que no son ni indiferentes a la educación de sus hijos, pero tampoco miran si tiene un 7 a final de año o tiene un 6 solamente, sino que miran algo más, esto ya es suficiente. Lo que sí que es importante es simplemente darle estímulos. Y yo he visto lo que hacen, he visto algunas clases de la escuela y una de las cosas que he visto, que no me ha sorprendido conociendo el modelo, es que trabajan por problemas. Eso no quiere decir que no haya asignaturas porque es obligatorio tenerlas, pero yo he visto estudiantes de mecánica que estaban trabajando alrededor de un problema, que es efectivamente a lo que hay que tender, ¿no? Yo no soy Jonathan ni soy Jaume, ellos os dirán mejor qué hacen vuestros hijos, pero yo, desde luego, en cuanto a la sensibilidad de la escuela, por lo que es una pedagogía moderna y del futuro, yo no tengo dudas. ¿Qué más os puedo decir? Hombre, yo creo que hay quizás algunas cosas que podemos aprender todos de esta crisis, ¿no? Una es la importancia de que los padres se impliquen en la educación de los niños, ¿no? Probablemente todo lo que están aquí, precisamente porque estás aquí, es una señal de que os implicáis fuertemente, ¿no? Porque cogéis hasta la ocasión de hablar con un desconocido de educación para presentarlo. Pero yo creo que quizás una lección que probablemente algunos habéis aprendido, en todo caso, muchos de los padres de la escuela han aprendido, es lo difícil que es educar, que la educación no es solamente una cuestión de la clase y una cuestión de la clase, y que además podemos utilizar otras armas. Y lo mismo la escuela, ¿no? Uno de los dramas del mundo burocrático de la enseñanza, del Ministerio, de la Generalitat, durante este final de curso académico, ¿cuál es? ¿Qué hacemos con los exámenes? Hombre, yo creo que quizás la respuesta es que a lo mejor lo que hay que hacer es dar menos importancia a los exámenes, porque tenemos maneras más inteligentes y sobre todo más eficaces de evaluar a los niños. Y que no hace falta sentarles en una clase vigilados por un profesor el 7 de julio para saber lo que han hecho durante el año. Y si hay una escuela que esto lo sabe y lo entiende, es la Escuela del Camp. O sea, en esto yo no tengo dudas. Después, la vida ya de la escuela yo no la conozco, pero eso no tengo aprensiones. También diría que la escuela no se limita al colegio, ¿no? Y que si tenéis la oportunidad para ver qué es lo que le interesa a vuestro hijo o a vuestra hija, quizás lo único que hay que mirar no es solamente la escuela, sino otras cosas, ¿no? Que no es la clase de violín, necesariamente, pero sí es interesarse por otras cosas en la vida, ¿no? Por cosas que le rodean, ¿no? Y esto es una función importante también de los padres, ¿no? Está claro, gracias. Thank you very much. Thank you very much. And all of those are not solutions, they're starting points. And I hope that inspires ideas for you, ideas for us as professionals, ways to approach the uncertainty of the coming weeks. And I'd like to unmute everybody and give Mr. Prats a round of applause, please, when you see you're unmuted. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you. And that we have an opportunity here. I've just been talking with some alumni, precisely, some students who left school 3 years ago who would like to do a Zoom to talk to current students and parents about what's the future? How do I choose? What do I do? Exactly, as you were saying, Javier, is it a camino or a carrera? And if I have to take time out, what about a gap year and all the rest? So I think this is a very good starting point. I'd like to thank everybody for joining. Thank you very much. We'll be fascinated for your feedback.
and I'm sure we'll be. En todo caso, gracias por vuestro tiempo y suerte, porque no son tiempos fáciles. Gracias a todos.